The Center for the Improvement of Human Functioning International presents this luncheon lecture. Today's topic, how vitamin C fights cancer. Your presenter, Ron Hunninghake, MD. Well, I'm very grateful to Drago mi see je such a big da vas crowd danas here vidim u today. ovolikom broju. I think this Mislim is da je a ovo jako very dobra important i topic. jako I važna don't know tema. about you, Ne but znam kako as vi I get mislite, older, ali što sam I stariji, have this sense čini mi that se it da seems like everyone's više getting ljudi cancer. oboljeva od raka. Does anyone share Da that li with se me? nekom You od know, vas to that you čini? hear about this person, that Radi se person. o ovoj osobi ili It onoj seems to osobi. be a Čini se growing kao da je problem. to I know it rastući does problem. relate to the aging Znam da je to process. povezano s procesom staranja, ali meni je još važnija činjenica da puno ljudi još uvijek ima fatalistički pristup raku i na njega gledaju, ako ne kao na smrtnu presudu, onda na jako teško razdoblje pred njima s tipom terapija koje su nam dostupne u tradicionalnoj medicini. Ali ovdje u centru smo u zadnjih 15 godina napravili pionirski poduhvat razumijevanja koji može pomoći pacijentima oboljelim od raka da efikasnije liječe rak, te da smanje nuspojave tretmana kroz kojeg prolaze i nadamo se upotrebe ove informacije da spriječe nastanak raka. Ali danas moramo naglasiti da govorimo o novom razumijevanju. Mnogo vas danas ovdje vjerovatno nije čulo prethodna predavanja koja smo imali o vitaminu C i ovo današnje predavanje će sadržavati mnogo tih informacija, ali ne sve, tako da za više detalja imamo i druga predavanja koja sam ja održao, kao i drugi istraživači, o tome kako posmatrati intravenozan vitamin C i šta zapravo uzrokuje rak. Ali danas želim ispostaviti mehanizam toga kako vitamin C može pomoći vama, vašoj porodici ili prijatelju boriti se s rakom. I još važnije, nadam se da će ova informacija dospjeti do šire medicinske profesije, jer postoje nesporazumi o vitaminu C i tome kako liječi rak, koje se nadamo da ćemo prevazići s davanjem boljih informacija. Zato danas ciljam na jasnost. Uvijek želim da su moja predavanja jasna, ali danas možda još i više nego ikada prije. Nadam se da će ova grupa dobiti jasno viđenje toga kako vitamin C može biti jako efikasno oruđe u borbi protiv raka. Ovdje u centru koji se zove Svijetla tačka za pomoć, ovo je bio jedan od naših glavnih fokusa istraživanja. Imamo puno pacijenata obolelih od raka koji nam dolaze ovih dana da bi ih liječili vitaminom C. Za početak bih želio ovo predavanje posvetiti prvom pacijentu uspješno izliječenom od raka ovdje u centru. George Williamson je razvio adenokarcinom desnog bubrega 1980. Njegov slučaj je zapisao dr. James Jackson i objavio u žurnalu ortomolekularne medicine, kojega sada možete pročitati online. Georgeu su odstranili bubreg, ali u toj fazi već imao metastaze koje su se već raširile na njegova pluća i jetra. Vjerujem da većina vas zna da kada počne da se širi, da je to jako loš znak napretka bolesti. Ali, na osnovu poznanstva dr. Riordana sa dr. Linusom Paulingom, dvostrukim Nobelovcem koji se jako zanimao za vitamin C, kao i sa dr. Ewanom Cameronom, škotskim hirurgom koji je radio istraživanje o vitaminu C u Škotskoj, dr. Riordan je počeo liječenje sa 30 grama IV vitamina C 2 put nedeljno, i George se počeo osjećati bolje.
And by the time he had completed 15 months of this therapy, he went back to his oncologist. The oncologist verified that the metastases were gone, the cancer had cleared up, and then 14 years later, at the age of 84, George died of something completely different than his cancer. And just earlier this year, his wife, Opal, passed away, and I've been very grateful to both of them, their enthusiasm for the center. And I always want to remember that we're here at the center to serve people. Cancer isn't something that just happens out there, it happens to real people. People like yourselves, I vaši članovi porodice. Moja supruga je imala rak dojke i imamo prijatelje koji su podlegli raku. Zato su nam potrebna stvarno dobra oruđa da pomognemo pacijentima pobijediti ovu opaku bolest. Danas ću malo govoriti o hemiji, ali zapamtite, moj cilj je da sve objasnim na razumijevajući način, tako da bi svi vi zablokirali u šoli kada je riječ hemija spomenuta, možete se opustiti. Želim pronaći jako jednostavne izraze. Morate razumjeti ovo ako želite razumjeti šta čini vitamin C i askorbijsku kiselinu tako posebnim u području terapije liječenja raka. Dakle, postoji izraz koji se zove redox i on je u stvari dio cijelog životnog procesa. Ali siguran sam da ste već čuli riječ antioksidant. I antioksidant je nešto kao kad prerežete jabuku i ostavite je izloženu kisiku. Kisik će oksidirati površinu jabuke i jabuka će početi da tamni. Ali ako na nju istisnete malo limuna, on smanjuje oksidaciju i on je antioksidant. Dakle, antioksidant smanjuje efekt oksidiranja. Zvuči pomalo zbunjujuće, ali kako nastavljamo želim da vidite da je ovo zapravo kružni tok i da možete nešto oksidirati, a zatim smanjiti oksidiranje. I možete regenerisati neke od ovih molekula kao vitamin C da bi ga nekako vratili ponovo u borbu, ponovo ga napunili i dali mu novi život tako da može odraditi svoj posao bolje nego što bi inače moglo. Postoji vrlo zanimljiv fenomen koji se dešava oko vitamina C i ja ću vam to pokušati objasniti. Znate, većina nas je čula za izraz vitamin C. Vitamin C je također askorbinska kiselina, ali zovemo je vitamin C jer su vitamini mala količina nečeg što radi nešto drugo. I mi znamo da vitamin C spriječava koju bolest? Skorbut. Tako je. Potrebna je samo mala količina, tako da je dnevna doza da bi se spriječio skorbut negdje između 60 i 90 ili malo više miligrama vitamina C. Dakle, količina vitamina C koja bi mogla stati na glavu prebadače. Sada, da li mislite da bi ta količina bila dovoljna da se liječi rak? Ne, moramo misliti o vitaminu C u smislu doziranja, tako da ako želimo početi koristiti vitamin C, možda bi mala količina mogla biti korisna u sprečavanju raka, ali u liječenju raka moramo upotrebljavati velike količine. Dakle, u manjim količinama vitamin C se ponaša gotovo isključivo kao antioksidant i većina nas ga poznaje kao takvog. Ali ono što je iznenađujuće je što većina onkologa još uvijek ne zna ili ne razumije da u puno većim količinama vitamin C može biti ujedno oksidant i antioksidant. To ne znači da se iznenada mijenja, uvijek je bio i uvijek će biti antioksidant. An antioxidant, but it enters into a special chemical reaction in the body that creates a pro-oxidant effect, which we're going to go into in just a second.
So here Ovdje imamo we have vitamin C vitamin koji se C ponaša kao acting as an antioksidant. antioxidant. U And suštini basically ono što what antioksidanti antioxidants rade do je da is ova they have kiselina these, ima here's ascorbic elektrone acid, i vitamin jako C. velikodušno ih It's got donira these electrons, ovom and it izdajničkom very slobodnom generously radikalu donates them to this treacherous koji free se može radical, ponašati which kao štetan can act as a antioksidant vašem harmful tijelu. oxidant to your body. We think it's Mišljenja smo da prevelika oxidants, količina excessive oksidanata s oxidants vremenom over time oštete that ćelije, injure the cells promijene and set DNK the cells up, i change the pripreme ih za DNA, set them formiranje up raka. for the formation of cancer. So Dakle, vitamin C, ascorbic askorbinska acid, kiselina can može neutralize neutralisati te free slobodne radicals. radikale. But when it Ali kada to does, učini, once kada daje svoje it's given elektrone, its electrons tada away, postaje it now dihidroaskorbat, becomes dehydroascorbate. This is ovo the je reduced umanjen form. oksidirani I'm oblik sorry, this is the vitamina C oxidized form of i vitamin tijelo ga se C, rješava. and the body gets rid of it. So here's a Ovdje je specific specifičan primjer example kada se where dva an atoma iron željeza atom, two umanje. iron atoms, are reduced. The plus Plus 3 3 is je reduced to the reduciran na plus plus 2 2 s by pomoću ascorbic askorbinske acid, kiseline. and now you I have sada ste reduced smanjili iron, količinu and the željeza i dehydroascorbic acid is just dehidroaskorbatska excreted kiselina je in izlučena u the bubrezima. kidneys. Ne koristimo We're je not više. using it anymore. Ali But what šta se desi happens? sa ovim What reduciranim happens željezom? to this reduced iron? Stupa u Well, it can interakciju s interact with kisikom. oxygen. What happens when Šta you se take desi a kada, piece na of primjer, metal, uzmete iron, komad metala, na primjer lying out željeza, on koje je ostavljeno na on the zemlji, ground, in the na air? zraku, Doesn't it zar ne rust? oksidira, zahrđa? Rusting is a form Hrđanje of je oblik oxidation. oksidacije So zato što je u interakciji it s rusts, kisikom, and because it interacts with oxygen, oblikuje and it radikale forms bez an kisika, oxygen-free radical, koji je jako which štetan. is very damaging, and that I to results in the rezultira u formation formiranju of nečeg something s that čime we smo all are svi familiar with, upoznati, a to je which hidrogen is hydrogen peroksid. peroxide. Hydrogen peroxide, and we know I that znamo da on može hydrogen biti korišten peroxide za can be liječenje used rana to treat wounds. i ako znate If you know a imalo o little bit about biologiji cell ćelija, biology, on it ima has a regulatorni regulatory utjecaj u effect ćelijama in i može the se cell. It koristiti can be za borbu used to protiv fight infekcija. infections. So this I is ovo je how kako when you kada put vitamin C stavite vitamin C in u jednačinu i and it krene interacts with interakcija iron, s it can željezom, have a on može imati pro-oxidant effect in prooksidirajući the utjecaj u body. tijelu. Let's take this Pođimo one jedan step korak further. dalje. Sam The peroksid se može peroxide povezati s itself još can više interact with reduciranim more željezom reduced iron ako je if it's dostupno available, and i it will stvorit će form jako, a jako very opasnog slobodnog harsh radikala koji free se zove radical hidroksid. called the hydroxyl radical. And this Ovaj hydroxyl radikal radical is je much još more jači potent kao as an oksidirajući agent oxidizing agent nego than što je even sam hidrogen hydrogen peroksid. peroxide itself is. Now here's the key Ali ovo je part. This is ključni the dio. part that Ovo je most dio kojeg doctors većina don't doktora ne understand, and so you're going razumije, to be tako da ahead ćete of vi biti most of ispred the većine oncologists onkologa in na the world svijetu just by već sa samim understanding razumijevanjem this one ovog jednog slide. slajda. Namely that if Naime, you're ako using koristite vitamin vitamin C C u većim in bigger količinama doses i smanjujete and you're količinu reducing željeza the u iron in your tijelu body or the copper ili or any bakra kind of ili metal in bilo your kojeg body, if you metala u vašem reduce it, tijelu, then to that zatim can može go prijeći u over and interakciju s interact with the peroksidom i peroxide formirati and radikal form the hidroksid. hydroxyl radical. But if you Ali can ako take možete this uzeti oksidirano oxidized željezo iron i and once umanjiti ga, again reduce it, da you li see how vidite this kako is se starting počinje to form a formirati cycle? ciklus? What you need, Ono što nam je though, potrebno is you need je a neprekinuti continuous dotok supply of visoke high doze vitamina dose C. vitamin C. This is the Ovo je IV visoko vitamin dozirani C. If vitamin we're C. putting Ako IV uvedemo visoke vitamin doze C in IV large vitamina C i amounts, reduciramo and željezo koje je u we're interakciji reducing s the iron peroksidom, and it's interacting with the ono peroxide, što se dešava what we have je happening kao is mlin like na vodi. a water wheel. And as long as Sve the dok vitamin C, vitamin C, the ascorbic acid is askorbinska going in kiselina and ulazi, the a oksidirana oxidized forma form is izlazi, going out, to it's proizvodi turning the sve wheel više and i više producing more and hidroksila more of radikala. the hydroxyl radical. It's On the sam se hydroxyl ponaša kao radical that's prooksidant acting as the koji ubija ćelije pro-oxidant zaražene tumorom to kill ako tumor imate pravilnu cells if dozu. you have the right dosage. If
you have the right dosage. And this has been the rub. This is why so many doctors and so many researchers have misunderstood vitamin C. They think of it as a little trace vitamin. But in order to get this pro-oxidant effect, you're going to have to add in large amounts of vitamin C in order to reach a certain threshold to where the hydroxyl radical is formed. Now, this is not just me talking. This phenomenon was recently verified at the National Institutes of Health in this particular research project. Ascorbate in pharmacologic concentrations, not nutritional, but pharmacologic concentrations, selectively generates the ascorbate radical and hydrogen peroxide in extracellular fluid in vivo. In other words, in a living body, this phenomenon happens. And so you can read about it in the proceedings of the National Academy of Science. Now, coming back to what role does oxidants play in the body? And so we were talking about the word redox, cellular redox environment. A simple rule of thumb is that the environment of healthy cells is reducing. In other words, the free radicals are controlled rather than oxidizing. We depend upon oxidation for metabolism, immune defense, and cell signaling purposes, but we must avoid the damage it can cause. In other words, when your oxidation gets out of control, there's too much injury, too much damage to the apple surface, it becomes rotten, too much damage to the iron, you can't use it anymore because it rusts too much. Well, see, the body life is a process of keeping that in balance, keeping it in check. And that's why we now know, it's a clearly established fact, that colorful fruits and vegetables, which are rich in antioxidants, create, just what I just said, a healthy reducing environment in our cells. And that helps us prevent the cellular damage that can lead to cancer. So vitamin C as an antioxidant is a great preventive agent. All of your antioxidants help to control excess oxidation. But what we need, if the damage is already done and the cancer has emerged, you can't rely upon just the antioxidant properties of vitamin C. Now we need something a little bit tougher, a little bit more potent. That's where the high doses of vitamin C has been shown to kill tumor cells, and that's what we call tumor cytotoxicity. It's toxic to the cells that make up tumors. So the high-dose intravenous vitamin C generates hydroxyl radicals which can damage, it would damage all cells, except that healthy cells have a protection built in. Since peroxide is kind of a normal part of cellular physiology, healthy cells have their own protective enzyme called catalase. What do you think cancer cells have? Do you think they have catalase? No, they're low in catalase. And that's what makes IV vitamin C so slick. That's probably not the right scientific word. But the fact that it can at the same time act as an antioxidant and protect your healthy cells and yet generate the hydroxyl radical, a very powerful radical that attacks the cells that are low in catalase, namely your cancer cells. That means this is almost like a smart bomb or a smart drug in the sense that it's going to strengthen your basic protective mechanisms that attack the invading tumor cells. And that's why we're so excited about IV vitamin C here at the center. It's not just us, though. There's been a number of researchers who have demonstrated this phenomenon. We're not the only ones anymore that are looking into this. I think Dr. Jackson, I had him do a search on IV vitamin C studies around the world. There are over 60, I think, that are now going on
Ove činjenice su sve više podržane istraživanjima. Ali generalno mislim da je razumijevanje vitamina C tako da je to mali vitamin koji pijete u soku, da dobar je za sprečavanje raka, ali kada već imate ozbiljnu bolest kao što je rak, vitamin C nije dovoljno jak. Ali ja mislim da jeste dovoljno jak ako koristite pravu količinu. Ova tabela pokazuje kako oksidacija djeluje. Inače, kada povećate nivo oksidativnog stresa u bilo kojem okruženju ćelija, ako oštitite ćelije, one će se početi dijeliti puno brže. To je kao efekt zapaljenja kada se pokušavaju prilagoditi određenom stresu. Ali ako je šteta dovoljno velika, gen P51, koji će javiti ćelijama da je došlo do prevelikog oštećenja i stvorit će nekakvo automatsko samoubistvo ćelija. Neki to nazivaju smrt programskih ćelija, apoptoza. Dakle, ovo je ono što se inače dešava i ovo je ono što hemoterapija i terapija radijacije iskorištavaju. Kada imate rak, onkolog posipa stres oksidacije. Nadam se na fokusiran način da bi ubio vaše ćelije tumora, da bi ih smanjio. Problem je da ovaj nivo može biti štetan za normalno tkivo. Ali ovo je u suštini kako hemoterapija i radijacija u stvari rade. Prirodan IVC protokol na neki način koristi iste mehanizme, oksidirajući stres u obliku hidroksila radikala, ali u isto vrijeme mi štitimo zdrave ćelije. Mi ovo ne savjetujemo kao jedinu terapiju. Mislimo da ovo najbolje djeluje u kombinaciji s bilo kojom konvencionalnom metodom koju dobijate. Drugim riječima, ako onkolog kaže da trebate terapiju radijacije i možda nešto hemoterapije, uradite to u kombinaciji s ovom terapijom. Ovdje najviše dolazi do nesporazuma, jer puno onkologa još smatra IVC isključivo antioksidantom. I ako uzimate nekog hemoterapeutskog agenta koji uzrokuje oksidacijski stres da bi ubio ćelije tumora, puno doktora se boji da će vitamin C neutralisati efekt hemoterapije. Naše istraživanje nam govori drugačije. Čak i u teoriji bi rekli da vitamin C u isto vrijeme štiti zdrave ćelije i pomoći će hemoterapiji da napadne ćelije raka. Dakle, sve ovo je zapisano u protokolu koji je u ovom trenutku dostupan doktorima. Uradili smo mnogo IV vitamin C postupaka, imamo mnogo iskustva. Od 1994. broj postupaka odrađenih na licu mjesta je nastavio rasti. U suštini, ono što se dešava je da dok povećavamo dozu IV vitamina C, obično kod ljudi počnemo sa 15 grama, zatim idemo na 25 grama, i povećavamo njihovu dozu i nakon što uvedemo vitamin C, uradimo analizu njihove krvi na drugoj strani da vidimo za koliko se je povećala koncentracija vitamina C. Bi uzeli nivoje vitamina C, ako bi uzeli nivoje sviju prisutnih, pretpostavljajući da niko nije imao postupak IV vitamina C, bilo bi to oko 1 do 1,5. Ali ono na što ciljamo kod pacijenata oboljelih s rakom je negdje oko 350 do 400. Dakle, 400 puta više nivo vitamina C u krvi nego je potrebno da bi se pokrenula jaka doza hidroksila radikala koji će napasti te ćelije tumora.
And so we use the post-IVC level as a way of confirming that the dose that we're giving is right for that particular patient, because each patient is different. They have different diets, different diseases, different oxidative stress loads, different levels of cancer. Even the same type of cancer can be at different stages in different people. So we use that to help us guide our therapy to make sure that we're getting an adequate amount of dosage. And we've been studying this pretty carefully. Dr. Jackson has kept a real close eye on the lab. And you can see that as we increase levels, we get a higher range. Now some people, even at 60 grams, have a very low level because they've got a huge amount of oxidative stress. So in that case, if the tumor is still there, they need to get it out. They need to change therapies. They need to do something so that we can reduce their oxidative stress load and get their vitamin C level up as high as possible. This is some more of the groundbreaking research that was done here at the center in the 90s, where we took different lines of cancer cells and then we grew them on culture plates with different concentrations of ascorbate, vitamin C. And as you can see, as the concentration of ascorbate in the growth media increased, it killed the percent surviving cells went down, down, down. And around 350 to 400, almost all the various cell types of cancer were killed by this dose of vitamin C. Now I do want to show you another study that we did here that I think is important, and this is the reason why I tell patients you don't want to rely upon IV vitamin C alone if you have cancer. When we took and we grew cancer cells, this was colon cancer cells, on a thin layer culture plate, it didn't take very much vitamin C to kill off all of those cancer cells, 200 milligrams per deciliter. However, if we grew that same type of cancer cell on a dense layer, a real thick layer, it took quite a bit more vitamin C to penetrate in to actually kill those tumor cells. It did kill them, but it took quite a bit more. And then Dr. Kasari from the National Institute of Health, who's one of our consultants, he had a model that simulated a tumor, called the dense hollow fiber model. It's like a tumor growing in your body. And you can see the green line. We never did completely eradicate those cells because the vitamin C had to try to penetrate in to the tumor. So what I tell patients is, get the tumor out if you can. Remove the tumor if it's possible. Have the radiation therapy to shrink it down. Do the chemotherapy to shrink the tumor down as much as you possibly can. That's going to get you into the realm where the IV vitamin C is going to work more effectively. And if you use the IV vitamin C simultaneously, you won't have the side effects that a lot of people have with the various forms of chemotherapy. Now this research that I just showed you, this was replicated. It was done in the 90s, but again it was replicated at the National Institute of Health and published in 2005. Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells. Action as a prodrug to deliver hydrogen peroxide to the tissue. So now we've got a validation of what we've been doing, and we just need to pick up the action here and find out, okay, how can we do what we do even better? So in summary here, IV ascorbate reaches cytotoxic plasma levels for only a short duration. And I'm going to, this is the second part of the lecture now. Because I think, does everyone have a pretty good idea now how IV vitamin C works and it kills cancer cells? But we give it usually about twice a week. Sometimes we give it 3 times a week. But those plasma levels that we achieve with an IV are only high for several hours, relatively short duration. We do it typically about twice a week.
My concern Ono što mene is the zanima potential je da exists for postoji the potencijal emergence za of IV IV redoks redox hemoterapiju, chemotherapy, which is kako the je way sada they now zovu u refer to KU it at KU medicinskom Med centru. Center, IV redox chemotherapy. What about A šta je sa resistant otpornim tumor ćelijama cells tumora koje se starting to ponovo pojavljuju reemerge in između between IVC terapija? IVCs? I možemo And li can poboljšati we IV redoks improve s the oralnim effect of the vitaminom C IV redoksom redox i with nečim oral što ću vitamin ja C zvati redox redoks and something that I'm reciklaža? going to call redox recycling? So now Sada I'm ću going to ući u enter jednu into a drugu little bit different diskusiju s discussion vama, with you because jer for smo a neko while vrijeme we were kind of zaboravljali na forgetting vrijednost about the oralnog value vitamina C. of oral vitamin C. There's no Nema question sumnje da IV that vitamin IV C, vitamin C, ako imate rak, if you have cancer, želite you want to uraditi do IV IV vitamin C vitamin C, but terapiju, can we ali možemo li improve poboljšati rezultate the IV vitamina results C of upotrebom IV vitamin odgovarajućih C doza by oralnog using vitamina the C appropriate dosages u of kombinaciji oral sa vitamin drugim C in conjunction specijaliziranim with other prehrambenim dodacima? specialized nutrients? So now Sada ćemo let's malo talk a little bit govoriti o about redoks redox recikliranju. recycling. Remember I Sjetite se, told you rekao the sam da dehydroascorbate, dehidroaskorbat, which koji is je the oksidirani oxidized oblik form of vitamina vitamin C, C, je is brzo excreted izlučen kroz bubrege, rapidly by the kidneys. dok je Whereas askorbinska the kiselina ascorbic acid ponovo is upijena generally u zavisnosti od nivoa reabsorbed krvi depending koju upon what imate. blood level you've got. Ono što And možemo so uraditi what we prije nego think što se to though, desi, what we što might be ako bi able ga to reducirali do ponovo na vitamin before C? the dehydroascorbate is jettisoned, what if we Šta ako bi reduced ga it back to ponovo vitamin C? vratili What if we put it u back akciju into i action sačuvali again taj vitamin and C da bi mogao preserved ponovo that biti vitamin C korišten? so that it could be utilized again? And this term Ovaj izraz se is zove called redoks redox sinergija. synergy. It's the To je technique tehnika of using korištenja several nekoliko antioxidants antioksidanata na in sinergičan a način synergistic manner da bi se to povećao učinak increase the redoks recikliranja. efficiency of redox recycling. Okay? Da Just to put this predstavimo in graphic grafički, term, here's ovdje your imate dehydroascorbate, dehidroaskorbat, the oxidized oksidirani form. oblik, And i if you ako use koristite antioksidante, antioxidants, postoji and there's puno a njih number of koje možete antioxidants that you koristiti can use and i ako donate ih those donirate te electrons elektrone to the dehydroascorbate, now dehidroaskorbatu, you've got sada ste ponovo ascorbic stvorili acid back again. askorbinsku It's ready to kiselinu go. i spremno je za akciju. And I putting ako se this into vratimo my na water poređenje wheel s plinom na analogy, vodi, ovdje dolazi here's the askorbinska ascorbic acid kiselina, coming in, here's ovdje the se sve ponovo dehydroascorbic formira, acid being formed. ali But, ako ne proizvedemo dovoljno if we ovoga, don't get enough of this, može nam we're going to run out and we ponestati, may nećemo not make proizvesti enough of the dovoljno hidrogen hydrogen peroksida peroxide i and the hidroksil hydroxyl radikala koji radical su that nam we need. But potrebni. what if we could Ali šta ako bi somehow mogli reciklirati recycle the dehidroaskorbat i dehydroascorbate vratiti back ga up ponovo here unutar kruga? and put it back through the loop again one more time? And this Ovo is se what događa kada postoji synergistic sinergija. antioxidants will do. If you're Ako using koristite vitamin vitamin E, E, selenium, selen, D3, D3, cink i zinc, druge and oblike other forms of antioxidants, antioksidanata, you možete can regenerisati regenerate askorbinsku ascorbic kiselinu acid i time from your dignuti nivo hidroksil dehydroascorbate radikala u vašem and thereby krvotoku s raise pomoću your level korištenja of the oralnog hydroxyl vitamina C. radical in your bloodstream using oral forms of vitamin C. At least this is the Ovo je hipoteza hypothesis da redoks that sinergija redox može synergy ovo uraditi. can do this. Okay, that's just what I just said. Well, there was a study Prošle done godine je izvedena manja last studija year. gdje smo It was a proučavali small zdrave study volontere where we looked i at whether or da not li in ili ne healthy kombinacija volunteers oralnih a mixture antioksidanata of u oral poređenju s vitaminom C antioxidants ili versus E just vitamin C može or E by povećati itself kapacitet would antioksidanata increase u the njihovom antioxidant krvotoku. capacity of their bloodstream. This was Ovo je measured mjereno by s pomoću looking at gledanja the postupka percent inhibicije inhibition of inducirane induced lipidne lipid peroksidacije. peroxidation. Now U that's a suštini to mouthful, but znači all da it ako really means imate is slobodne if radikale you've got koji free lutaju radicals vašim krvotokom, wandering around in to your može bloodstream, oštetiti it membrane can vaših damage ćelija your koje su cell sastavljene od membranes, and lipida. your cell membranes are made out of lipids. And if I you ako get dobijete lipid lipidnu peroksidaciju, peroxidation, to znači that's oštećenost damaged ćelijskih cell membrana. membranes. Well, so they Dakle, looked gledali at su 4 different različite groups grupe u in ovoj this studiji. study. People who were Ljude koji su taking just uzimali samo vitamin E vitamine alone, E, 400 units. 400 jedinica. There was Druga another grupa je group that uzimala was samo taking vitamin vitamin C, C alone, 500 mg. 500 milligrams. Treća je grupa Third group uzimala was taking C C plus E plus E. i And then the četvrta je fourth uzimala group was getting mješavinu this mixture of antioksidanata. antioxidants Selen, that you can see on cink, your sheet there. vitamini B Selenium, zinc, i tako dalje. folate, B vitamins. And what they found is that
Ono što su otkrili je da je nastala redoks sinergija, da je mješavina vitamina i minerala bila više djelotvorna nego sam vitamin C ili E. Ovo su utvrdili jer je ova mješavina antioksidanata dovela do mogućeg nastanka lančane reakcije. Tako da možete koristiti antioksidante u kombinaciji s vitaminom C da zaustavite stepen oštećenja slobodnih radikala. Kako se ovo primjenjuje na rak? Mi nismo jedini koji su se bavili ovim pitanjem šta se može uraditi s rakom. Jedan dobar prijatelj doktora Riordana, dr. Abraham Hofer, koji je zadnjih 50 i nešto godina bio vođen na području ortomolekuralnog liječenja raznih bolesti, razvio režim liječenja raka. To je bilo 1978. kada je pokrenuo testiranje koje je trajalo 15 godina, gdje je posmatrao 134 pacijenta u poodmaklom stadiju raka. Ponudio im je ovu kombinaciju. Beta-karoten 30.000, B-kompleks 50 do 100, 12.000 mg vitamina C i danas ih je povećao sve do 40.000. Oralni vitamin C, 300 jedinica vitamina E, 600 selena i 60 cinka. Kada imate ozbiljnu bolest kao što je rak, vaš probavni sistem može podnijeti puno više vitamina C nego što to može u vašoj normalnoj svakodnevnoj upotrebi. Ponudio je ovo tim pacijentima. Neki su ušli u studiju, ali nisu htjeli uzimati vitamine, neki jesu. Otkrio je da oni koji su uzimali njegov režim terapije imali su različite oblike raka, dojke, maternice, jajnika, pankreasa, sve oblike. Otkrio je da je broj mjeseci preživljavanja viši kod ljudi koji su uzimali vitamine u poređenju s onima koji ih nisu. Oni koji su ih uzimali imali su u prosjeku 45 mjeseci preživljavanja u poređenju s 2,6 mjeseci. Ovo je isto objavljeno u žurnalu ortomolekularne medicine, potpuno ignorisano od strane konvencionalne medicine. Meni je ovo važno jer ukazuje da možda redoks sinergija i visoke doze vitamina C igraju važnu ulogu u jačanju djelovanja IVC terapije. Sada gledamo još jednu studiju, jednu od ključnih studija ovog cijelog područja korištenja vitamina C u liječenju od raka. Ovo je studija doktora Camerona i Paulinga, gdje su smrtno oboljelim pacijentima dali 10 grama IV vitamina C 10 dana i to su pratili s još 10 grama oralnog vitamina. Pokazalo se da se životni vijek produžio četverostruko. Ono što je nejasno je da li su doze dobijali jednom ili više puta na dan. 10 grama na dan možete uzeti odjednom ili podijeliti i uzeti nekoliko puta na dan. U svojem izvještaju su rekli da kad bi uzeli veće doze od 10 grama, mogli bi imati još bolje rezultate. I pokazat ću vam da su ih možda stvarno mogli imati. Nažalost, kada je ovo objavljeno 70-ih, Mayo klinika je rekla, u redu, probat ćemo replicirati ovu studiju. Kada radite replikaciju, morate barem uraditi studiju na isti način kao u originalu. Mayo studija nije uopšte uključivala nikakav IV vitamin C, samo oralni vitamin C koji je dat jednom dnevno. Dakle, dali su 10 grama oralnog vitamina C 200 pacijentima kasnog stadija raka. Bilo je puno pitanja o kvaliteti studije, ali oni nisu pokazali nikakvu statističku dobit.
Ovo je jedan od razloga zašto je konvencionalna medicina rekla, hajde da to jednostavno zaboravimo, sve ovo oko vitamina C, jer je ovo odlučujuća studija, a u stvari to uopšte nije bila, ali to se tada dogodilo. I sada se ponovo pokreće ova studija i ova otkrića mogu pomoći u borbi protiv raka. Dr. Reardon himself was one of the authors of this study on vitamin C pharmacokinetics. It was sponsored by the National Institute of Health, and what they did is they looked at what happened when you gave vitamin C orally compared to IV, starting with a very low dose, and they took the subjects and they completely depleted their vitamin C. So they were starting with subjects who were really in a state of scurvy, and then they looked to see what happened to their blood levels when they started giving them very small amounts. And the most they got them up to was 1.25 grams of vitamin C. And that was what they utilized then to make their calculations. They calculated then what would happen if they gave them up to as high as 100 grams of vitamin C. And the highest level they were able to get after 1.25 grams of vitamin C was a blood level of 2.4, which was, it's not a very, our normal range here at the centers is 0.6 to 2.0, so it boosted their level a little bit, but not very much. Whereas when they gave that same amount IV, it boosted their blood level up to 15.6. Now this is a significantly higher level, and this led them to in the conclusion of their study, they said, you know, we need to think of vitamin C when it's given IV as being something different than when it's given oral. And for this reason, we should reopen the study of vitamin C, looking at it as an IV therapy for cancer as opposed to an oral therapy. And this was just some of their graphics, just to kind of show you this was, you know, vitamin C, it was much higher. The blood levels that you were able to get much higher, whereas with oral vitamin C, you could only get up to about the maximum they were able to get up to was 3.9. So, the implications of this study is that intravenous vitamin C is a plausible means of delivering enough vitamin C, ascorbic acid, to generate the hydroxyl radical. Now, the average plasma vitamin C level is about 1.2, and unfortunately what this report stated was that you really don't need to take more than 200 milligrams per day, because if you do, it's all going to be lost in the urine. How many of you have been to your doctor and told him that you were taking vitamin C, and he says, oh, all that's doing is giving you expensive urine, right? You probably heard that. Well, a lot of that statement is based upon this and other studies that 200 milligrams per day is a saturation dose. Therefore, let's not even pay any attention to oral vitamin C. If we're going to use it, it has to be given just IV. Okay? Now, don't get me wrong. If I have cancer, I want IV vitamin C as the treatment of choice. But what I'm talking to you about now is that maybe we should consider using oral vitamin C in between in order to keep the levels of vitamin C high enough to possibly generate the hydroxyl radical. So their computer calculated that the highest level you could possibly get was 3.9, which I'm just going to call the max C. In other words, based upon their model, if we all took as much vitamin C as our digestive systems could possibly handle, the highest we could get would be 3.9, and I'm sure all of you are thinking, Svi vjerojatno mislite da bi liječenje raka bilo uspješno, mora doza biti 350 do 400. Dakle, 100 puta veća od ovog iznosa.
100 times this amount. So this would Zato se make it čini seem da like oralni vitamin C nema oral vitamin nikakvog C smisla. doesn't make any sense at all. But Ali u here's the ovome deal. je stvar. The role of Uloga science nauke is je to da make predviđa. predictions, and so Tako da their njihov model model predicts predviđa 3.9. If we 3,9. can show Dakle, ako nauka tvrdi that da su if sve science guske says that bijele, all geese potrebna are je white, it samo only jedna takes one crna black da goose to dokažete da prove the nisu u postulate pravu. wrong. So let's see if Da we vidimo can dakle find možemo some li black naći ovdje geese neke here. greške. And so I'm going to show you Kazat ću two vam dvije unpublished neobjavljene studies, studije. one done Jednu je by objavio Steve Steve Hickey a drugu and ja. another one done by myself. The first Ono one is što je the Hickey pharmacokinetics proučavao of oral vitamin C, and je what da li Hickey može wanted to probiti do is he wanted to barijeru see s if he pomoću could prove uzimanja that oralnog using vitamina oral C. vitamin C he could break the barrier. In other words, Drugim break the riječima da sound probije barrier zvučni zid for vitamina C. vitamin C. I And indeed, zaista sa samo 5 even grama with just doze a nečeg što se 5-gram zove dose of standard lipozomni vitamin C vitamin and then C, a 5-gram dose of something called liposomal uspio je vitamin u roku C, 3 sata da he was prestigne able tu granicu at od about 3,9. 3 hours out to exceed that 3.9. Ovo je studija This is Nacionalnog the instituta koja NIH pokazuje study showing koliko that this is daleko about as možete high as you ići. can go. So he did Dakle, it uradio je with to s 5 5 grama grams. i ako pogledate And then if you look at this, farmakokinetik vitamina C je this dualan. may be more than you want to know, but vitamin C pharmacokinetics follows it has a dual phase to it. In other words, if you're Ako less imate than manje od 1,2 u 1.2, krvi, priroda in your vas štiti bloodstream, od skorbuta, reabsorbiranjem nature protects askorbenske us kiseline u from našim scurvy bubrezima. by reabsorbing the ascorbic acid in our kidneys. It'll work very Radit će hard. jako That's why, teško, zato čak even if we're i ako not ne getting any dobijamo ni vitamin malo C, we vitamina won't C, develop nećemo odmah scurvy right razviti away skorbut, jer će because bubrezi the nastavljati kidneys will keep upijati vitamin C reabsorbing the dok vitamin god C to as mogu. long as it can. It does Ne not upija reabsorb the dehidroaskorbat. dehydroascorbate. But Ali once kada you dođe get do up into drugu the fazu phase sa 2 1,2 level, na 1.2 to 3,9, 3.9, onda bubrezi then izlučuju vitamin C the kidneys just što brže excrete the mogu, vitamin C about as otprilike fast 30 as they minuta. can, which is a half-life of 30 minutes. So Zato koji whatever god your vam je blood nivo level krvi, is, za pola sata bit će half an hour upola later manji, it's going to be jer se half vitamin C because izlučuje the jako vitamin brzo. C is excreted so rapidly. And so once Ponovo, again, ako putting stavimo istraživanje Steve Dr. Hickey's grafikon, numbers in this chart, this is ovo je phase faza 2, 2 i faza this is 1, phase 1. He was able, on with je just samo a s single jednom dozom dose of vitamina vitamin C C, prešao granicu od to exceed 3,9. the 3.9 barrier. And I then onda when kada he je dao dozu did a od 20 20-gram mg, dose, prešao ju je još he was više able nego to sa dozom od exceed it by even 36 grama, more, which što mu je makes dalo sense. jako loš primjer And then when he did a proliva. 36-gram dose, which gave him a really bad case of diarrhea, Tada je uspio he skoro was able poduplati to nivo really break plazma the vitamina barrier C. in 2 subjects. He almost doubled the plasma level of vitamin C. And so he shared this Dakle, study dijelio with je me, and it svoju made me studiju think, sa mnom well, i gosh, pomislio maybe sam, we možda can možemo koristiti use oralni vitamin C oral vitamin kao C podršku terapiji as vitamina C supportive i therapy time to dobiti IV čak i vitamin C, bolje and rezultate kod thereby pacijenata get za an koje even brinemo. better result with the cancer patients that we're caring for. And so I thought Zato sam razmišljao da sam I would probam like to ovo. try this with myself. And Pogledao sam so I jednu did a little studiju N of onog one što study dr. Hickey looking naziva at what Hickey dinamični calls dynamic tok. flow. You know, the NIH Kompjuter computer tvrdi says da će that plazma biti the plasma zasićena is going to nakon be 200 saturated after mg just 200 vitamina C, milligrams of vitamin C, ali but to je that samo is jedna only a doza. single dose. What if Šta ako bi every svaka 3 3 sata hours uzeli you took 200 mg? 200 milligrams? Which means Što that in znači the course of a day tokom long dana, of taking vitamin uzimanjem C vitamina several C times a nekoliko day, puta na dan, vi you're ćete going to izgraditi build svoj up nivo your vitamina vitamin C. C level. Okay? So this Dakle, s should be pomoću able ove to, tehnike mi bi using mogli this technique, probiti ovu we should barijeru be able to bez nepotrebnog break this uzimanja prevelikih 3.9 količina barrier u bilo without koje necessarily vrijeme. going to really high dosages at any one time. So the reason Razlog why zašto we think mislimo da this je ovo is moguće possible je is zato that što je one of jedan the od pionira pioneers in vitamina vitamin C, C, Irving Stone, poslao pismo sent a pronalazaču letter vitamina to C, the discoverer of Albertu vitamin C, St. Albert St. George, that da je Irving Irvin imao Stone had prijatelja a koji je friend imao named rak Joe prostate, Cunninger, koji se zvao Joe. who had prostate cancer.
And Joe On nije htio didn't want to hemoterapiju, zato take je uzimao chemotherapy, and povećane so he količine started vitamina C increasing his svakog oral dana vitamin C postepeno very slowly over i the podigao course je of months dnevni and unos months. vitamina C And na he got his 80.000 mg daily intake of dnevno vitamin C up to bez proliva. 80,000 milligrams a day without diarrhea, and he was at Bio je that na tom level nivou for 2.5 2,5 godine. years. He was able to Uspio je achieve a dostići blood nivo level krvi of od 32 32 milligrams per mg na deciliter. deciliter. Now remember, Sjetite se the sada NIH broja model says the 3,9. highest you can go is 3.9. So Ono što je on what he pokazao showed here is that je da maybe the model možda model nije is not tačan correct. i da And Hickey's podaci data dr. shows that Hickeysa maybe the pokazuju model da is model not nije correct. tačan. And so Zato sam here's my napravio data studiju. from Ovdje su the moji one podaci study sa that I početka did. studije When I koju sam started out, I proveo. normally take about 10 Obično grams of uzimam vitamin 10 C grama a vitamina day. C dnevno And i what I ono što did sam is each uradio je day uzeo bi svaki I would dan take vitamin vitamin C C u at 7, 7 o'clock, u 10, 10 o'clock, u 1 1 sat, o'clock, 4 u o'clock, 4, u 7 7 i o'clock, 10 na večer. and 10 o'clock. So every Dakle, 3 svaka 3 hours sata. I was Na taking a dose početku, of vitamin C. prvi dan And the sam first day was uzeo 1 gram, so 1 that gram, would be an additional 6 grams. There's 16 grams. dakle The second day 16 was sve zajedno. 2 Drugi dan grams 2 grama every svaka 3 3 hours. sata. 3 Treći dan grams 3 every grama 3 hours, svaka and 3 I sata, finally sve dok got it nisam up to došao do 4 4 grama grams svaka 3 every sata, 3 hours, plus plus the onih 10 10 grams koje I redovno normally take, uzimam, for a grand total of 34 grams a dakle day. 34 grama na And I had to have dan. my Trebao sam secretaries pomoć pri helping vođenju me to keep evidencije track of all this, so I'm i not ne znam sure koliko je ovo we have to praktično work za on how pacijente, practical this is for patients, but ali part of želim what vam this is pokazati just da to ako show you uzimate doze that if you vitamina C take vitamin C nekoliko frequently puta throughout the dnevno, day, you možete should be podići able to nivoe vitamina generate C some u tijelu. fairly high levels of vitamin C. And you can kind of see over Ovdje here vidite these u 8 sati, at 8 a.m., 11 u a.m., 11, 2 p.m., 12, 5 2 p.m. i I had 5 my sati blood su mi levels provjeravali checked. nivoe krvi. So in the course of Tokom ovog this experiment, I eksperimenta had su mi uzeli 51 urozak blood 51 draws, put. and my arms Izgledao looked sam, like I was a ruke su drug mi bile addict, kao u but narkomanu, other than that, ali pored toga we were dobili able to smo get jako some really precizne good rezultate o data dizanju nivoa about the vitamina C. ability to raise vitamin C levels. Now, U normally, većini in laboratorija, most kao ovdje laboratories, u like for example biocentru, here at the Biocenter lab, najviši the highest zabilježen recorded plazma C plasma nivo C kojeg level smo we've imali ever je bio had 5,6 was 5.6. And i s pomoću using the strategije strategy koju that sam I ovdje used here, I was able to razvio, achieve a uspio level sam of dostići nivo 5.5. 5,5. So, U većini and then at laboratorija most labs, the nivo highest je level is 3,9. 3.9. So Tako da this ova metoda method može may biti be a način way uzimanja of using antioksidanata i antioxidants and vitamina C vitamin da C bi se dignuo nivo in order plazme kod to osobe. raise a person's plasma level. So this Ovo is je a sažetak summary of the prosječnog nivoa average of vitamina the C vitamin C svakog dana. levels for each day. Here's 10 Imamo 10 grams, grama, 16 grams, 16, 22, 28, 28, 34 34, and i then I onda kept the održavanje 34 nivoa going, na and you can see that 34. I each svaki put day je the nivo blood krvi level is išao going sve higher više. and higher. Kada If bi I ovo was able držao to sustain do this for 2,5 2.5 godine years, kao like onaj that one pacijent, prostate cancer patient, you možete can predvidjeti da extrapolate bi that nivo maybe krvi the bio blood još level would viši. have just gotten higher. Okay. Ovo pokazuje So da this to me je shows, nivo and this otišao got do it up to 4,3, 4.3. So I tako clearly da sam prešao exceeded the granicu od 3.9 3,9 samo max s upotrebom just oralnog by vitamina using C. oral vitamin C. So this is what Ovo je redox this is redox ciklus. cycling. Now, what Šta je about sa the mogućnosti ability to stvaranja generate hidroksil radikala? the hydroxyl radical? Well, we Znamo da je to know that moguće you s can pomoću use vitamina alpha lipoic K acid i and vitamin alfa-lipoične K kiseline. to do this. And so we Zato have a imamo special poseban suplement koji se supplement zove called IVC IVC Max, Max, which has koji ima vitamin K, vitamin K, lipoic lipoičnu acid, kiselinu, selenium, selen i još and a mnoge number of antioksidante antioxidants koje which smo we have otkrili found to da enhance the pojačavaju effects djelovanje of i IV vitamina vitamin C. C. And so Sada now s with lipoičnom lipoic kiselinom acid, možete vidjeti you taj can see fenomen that the redox redox ciklusa cycling kojega smo radili phenomenon samo that s we were vitaminom doing C, with just vitamin C da se može alone can be postići i sa achieved lipoičnom with kiselinom. lipoic acid as well. And actually this Ovo research was istraživanje done je here at the obavljeno center ovdje u centru i showing that by pokazuje da s adding dodavanjem lipoic lipoične acid to kiseline vitamin C, vitaminu C trebate manju you količinu reduce vitamina C the amount of da bi vitamin se C that you uništile ćelije need tumora. in order to kill tumor cells. The other one that Drugi koji does to this is postiže je vitamin K. vitamin K. Vitamin K will On također also prolazi kroz taj redox cycle ciklus and i stvara generate the hidroksil hydroxyl radikal. radical. Now,
Ono što sam ja uradio u mojem istraživanju je da sam dodao IVC Max onim 34 gramima vitamina C koje sam uzimao dnevno. Stvarno nisam znao šta će se desiti. Mislio sam da će antioksidanti moj nivo dići još više. Ali ono što se desilo kada sam došao do 12 IVC Max kapsula dnevno, zajedno s drugim stvarima koje sam uzimao, nivo vitamina C u mojoj krvi je zanimljivo počeo opadati. Jedino objašnjenje u ovoj fazi je da sam počeo stvarati hidroksil radikal koji je počeo neutralizati vitamin C. Moj prosječni nivo vitamina C je počeo padati zbog uzimanja ovog sveukupnog oralnog programa. But then I realized this must Ovo je možda važno, jer the oxidative stress ako pogledate istraživanje koje je već urađeno, achieved with using an oral program. So this možete postići apoptozu vitamina C. The reason why this can be important za svega is that sati. If you look at the research that's already been done, you can achieve apoptosis with vitamin C in just a couple hours. NIH data showed that there was 30% Istraživanje instituta je pokazalo da je bilo 30% smrti limfoma brkec ćelija s nivojem askorbinske kiseline od samo 5,3 mg na deciliter sa izlaganjem od svega sat vremena. Želim vam pokazati podatke. Imao sam 2 očitavanja gdje je moj nivo krvi bio preko 5,3 i 5,5 samo s uzimanjem oralnog vitamina C. Tako da sam imao limfom, samo s uzimanjem vitamina C, taj kratak period, to bi stvorilo selektivnu toksičnost do takve vrste ćelija tumora. Ovo pokazuje cijelu studiju kako sve poraslo kada sam počeo dodavati IVC Max, sve se počelo spuštati. Ovo je za mene dokaz oralne apoptoze vitamina C s pomoću redoksa. Ono što mi ovdje radimo je da ojačavamo IVC redoks s održavanjem niskog nivoa oksidacijskog pritiska između IVC infuzija i nadamo se da će to smanjiti izglede za stvaranje otpornosti na IVC. Neki pacijenti jako dobro napreduju s IV vitaminom C i onda odjednom tumor ponovo počne rasti. Nadamo se da će ovo smanjiti rizik ponovnog nastanka raka, pojačati preživljavanje i kvalitetu života i možda smanjiti troškove i smanjiti toksičnost. Ako možete misliti o IV vitaminu C kao dodatku hemoterapiji i radijaciji, oralni vitamin C je dodatak IV vitaminu C. Moji zaključci su da je visoka doza IV vitamina C dokazala stvaranje određenih količina hidroksila radikala kroz ciklus redoksa. I uzimanje IV vitamina 2 puta nedeljno stvara kraći oblikove citotoksičnosti, zato je to jako dobar dodatak klasičnom liječenju hemoterapijom i radijacijom. Ali šta je sa oralnim uzimanjem vitamina C u velikim dozama s ciljem da bi IVC radio čak i bolje? Dakle, učestalost i nivo doziranja oralnog vitamina C je kritična komponenta bilo koje strategije redoks energije. Zato je sljedeća faza našeg istraživanja otkriti koje nivoje oralnog vitamina C trebaju pacijenti da bi postigli ove rezultate. Znamo da ako dodate lipoičnu kiselinu, vitamin K i bakar, možete stvoriti ovu formaciju samo s korištenjem kombinacije oralnih i IV strategija. Naš cilj ovdje u centru nije da samo liječimo rak, nego i da brinemo o pacijentima oboljelim od raka. Naš cilj je da vam damo nivo nade koji prevazilazi konvencionalna liječenja.
treatment. It's conventional Radi se o treatment konvencionalnom plus liječenju using koje se kombinuje s novim innovative strategijama nutritional strategies koje that će will zaštititi protect your white blood bijele cells, krvne ćelije, protect your vaš imunski immune sistem system, i protect zaštititi your vaše health zdravlje while you're dok se fighting borite the s rakom cancer, and at i the same sveukupno time poboljšati improve vašu your kvalitetu overall života. quality of life. And so this Zato ovo lecture predavanje would not danas be ne bi bilo possible moguće today bez without uvida the i insight vizije and dr. vision Hugha and Riordana. efforts of Dr. Hugh Reardon. So Ovo anyway, je naš this doprinos is do sada, our contribution thus far, tako da and I want to just fill you in with where we've come to this stage. And so if there's any ako ima questions, nekakvih I'd be pitanja, happy to try to answer them bit at će this mi jako point. drago da vam odgovorim na njih. I was diagnosed Dijagnosticiran mi je with limfom prošlog avgusta lymphoma last August, i and I prošla have sam been kroz through a režim regimen of hemoterapije. chemotherapy. And the first Prvi time put I kad sam saw the vidjela oncologist, I onkologa, believe it videla was the sam ga first i time, sa I asked him about the vitamin vitamin C I IV drips, rekao mi and he je said it da wouldn't to ne help bi this type pomoglo of ovoj cancer. vrsti raka. Yeah, as I mentioned Kao što sam earlier, već spomenuo, postoji there is a pogrešno misunderstanding razumijevanje vitamina among C oncologists među that onkolozima. IV vitamin C as an antioxidant would interfere with chemotherapy and radiation. And Razgovaraju then o the tome other part of kako their misle da nije dovoljno incomplete jak understanding is that vitamin ili C kako is bi not mogao strong enough ometati to attack terapiju. the tumor. And so what I tried to Ono što demonstrate sam ovdje here pokušao is that if dokazati you je use da the right ako koristite dose, pravilnu količinu, you možete can postići achieve stvaranje hidroksila radikala the formation of a koji substance, the je hydroxyl radical, jako učinkovit which pri is napadanju very tumora. effective at attacking the tumor. The second part Drugi of the dio je lecture korištenje is oralnog using oblika oral forms kako bi se to ojačao make the IV work even efekt better. IV tretmana So još that's više. kind of the innovative part of the lecture. But the part Ono that što je we stand definitivno on that's tačno pretty solid je da is bi that the IV IV pomogao. would be helpful and would not Ali, interfere. nažalost, But that's not to the još view of uvijek most nije stav oncologists većine yet. onkologa. And so I that's why I'm zato mi je grateful for drago all of da you ste being here to ovdje, understand da what možete we're vidjeti šta doing and radimo. how this Ova information needs to informacija get mora out to the otići do average prosječnog doktora i doctor and onkologa. oncologist. We do have an U sklopu oncologist našeg on tima staff imamo now onkologa who, through careful koji nam review se of our research, pridružio has joined us. i pažljivo Each prati month he's here svaku part-time to work with fazu cancer našeg patients and istraživanja strongly behind i the IVC therapy koji for all the various types of cancer. daje punu podršku IVC liječenju. Yes, sir. Ako ne želite uzimati dnevnu dozu od 200 mg dnevno, koliko voća i povrća bi onda trebali pojesti? Well, I think Mislim da the čak i oni koji research is su very clear. Even people who već have bolesni cancer should bi be trebali eating jesti more više fruits voća i and vegetables povrća, because jer su those sve hranjive colorful vrijednosti phytonutrients are jako very korisne beneficial u in odbrani your vašeg body's tijela od raka. defense against the cancer. So I Tako think da as much as you jedite koliko can god and still možete, be comfortable, sve dok vam eat your to fruits and vegetables odgovara. before and even after the diagnosis of cancer. Imam prijatelja koji ima rak pluća. Gdje je dostupno ovo liječenje? Bilo gdje u Kansas City. Dostupno je širom zemlje. Ima jako puno klinika na kojima je IV liječenje već dostupno. KU Med Center. Cijenim vašu medicinsku i hemijsku pozadinu istraživanja. Cijenim vaše mišljenje. Možete li mi reći koji tačno oblik oralnog vitamina C je upijen efikasnije?
Well, what I used in this particular study was a new form that's really U ovoj very hard to studiji get a radi se o hold of. novom obliku koji još It's nije really more otvoreno at the dostupan, na research koji ne stages stvara that did problem. not cause diarrhea. Now Postoji we oblik do u have a prahu za kojeg powdered smo form of otkrili da vitamin ga je C called jednostavno Beyond C, uzimati. which we have found Može ga se is uzimati very par well puta na tolerated, dan very easy to take. People sa can take it sokom bez 2 or problema. 3 times a day in I to je juice sada and naš have no trouble with glavni it at all. oblik So that's za right now, that's our number one pacijente. preferred form for cancer patients. It's in a powder, so you don't have to be U taking obliku lots of praška je. capsules. Yes. Okay. How much the Na kakav aspirin način aspirin utiče na affect the unos benefit of vitamin vitamina C? C? I really don't think, it depends on how much Zavisi you're koliko ga taking. If you're uzimate. taking like a 81 Ako je milligram to aspirin, it's 81 certainly not mg going to aspirina, affect it to at neće all. uticati na liječenje, Whereas if ali you're ako ga taking a uzimate lot of puno aspirin više for zbog rheumatoid reumatskog arthritis or artritisa, something, there may onda be to može biti, somewhat of a može bitno reduction in the smanjiti effectiveness, djelovanje. but not very much. Before planting, some people they take aspirin for planting. Right, and that's where I think you can just stay right taking that and there would be no interference. So, okay. Does it affect the Da li utiče kidney na or bubrege develop i da li kidney stvara stones? kamene u bubregu? Right. You know, that, again, To je that's još jedan another nesporazum. misunderstanding. I've often told Doktor people that given the fact, like Riordan Dr. je Riordan himself, za života naručio before he passed away, he 78.000 estimated that he had ordered IVC terapije. 78,000 IV vitamin C's during his lifetime. And so, and Da you vitamin C saw the stvarno numbers that uzrokuje we kamenu typically do bubregu, here each year. mi bi If bili glavni vitamin grad C kamenog in high bubrega na dosages svijetu. really did cause kidney stones, we would be the kidney stone capital of the world. But as it Ali is, ja I've sam been here ovdje 21 21 years, and godinu, I can only mogu think se of sjetiti one samo jednog patient that the pacijenta next koji je day razvio kamenu bubregu developed a kidney nakon stone samo after jedne all the infuzije. vitamin C infusions that I've witnessed. So I Tako, think that's a to je jedan misunderstanding nesporazum da that it causes vitamin kidney C stones, but that stvara idea kamen, is still in ali je to many uvjerenje doctors' svakako minds, but prisutno it's u really not a reality našim and truth. glavama, ali to nije realnost ni istina. Okay, some great questions. Well, thank you very much, Hvala vam everyone, svima na for your pažnji attention, and hopefully i this will be of help nadam to se da you. će vam ove informacije pomoći. The preceding program was presented by the Center for the Improvement of Human Functioning International in the Bright Spot for Health Lunch and Lecture Series. To inquire about additional health-related information available on DVD, audio CD, VHS, or audio cassette, simply call 316-682-3100 or drop by 3100 North Hillside in Wichita, Kansas. To discover more about the center and what we have to offer, be sure and visit us on the web at www.brightspot.org.